ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆலன் வேக் 2. நான் தான் உங்கள் JuzRed. இந்த லைவில் உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்க ரொம்பவே சந்தோஷம். மோஸ்ட் ஆன்டிசிபேட்டட் கேம் ஆஃப் 2023னா ஆலன் வேக் 2 தான். ஏன்னா அது ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு 13 வருஷம் கழிச்சு இந்த கேம் வருது. பட் மேக்கிங்கில் வந்து 4 to 5 years தான் இருந்திருக்கு. 13 வருஷம் அவங்க வந்து மேக் பண்ணல. அண்ட் ஃபைனலி இன்றைக்கி வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு நம்ம இப்போ விளாட போகிறோம். கொஞ்சம் பேர் ஆலன் வேக் 1 வந்து விளாண்டுருப்பீங்க ஆல்ரெடி, எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கதை என்னன்ட்டு தெரியும் முக்கால்வாசி பேருக்கு. பட் இடையில ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் நடந்தது என்னெல்லாம் கதை அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன். பட் எனிவே கேமில் வந்து ரீகேப் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டில் நான் பேசுகிறேன்னு கேட்குதா ஃபஸ்ட்டு? பட் எனிவே கேட்குது. எப்படியோ கேமில் கண்டிப்பாக ரீகேப் இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து இந்த வாரம் தான் முடித்தேன் அந்த ஆலன் வேக்கு. இந்த நாள் தான் முடித்தேன் ஆலன் வேக்கு. ஸோ கதை வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியும். இருந்தாலும் சவுண்டெல்லாம் பக்காவாக இருக்குது, ஆடியோ வீடியோ ஓகே. சரி, கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். எனக்கு கொஞ்சம் ஏற்றிக்குவோம் என்னோடய சவுண்டு. ஹெட்ஃபோன்ஸில் கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்குது. யா, குட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போயிடலாம். நியூ கேம், ஸ்டோரி நார்மல் கொடுப்போம். I'll continue. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. யாரா அவன்? இங்கே தொலைஞ்சு போயிட்டானா? எங்கேருந்து வந்திருக்கான் அவன்? கடல் ஃப்ரண்ட்டு போர்ஷன் பார்க்க முடியல. மூஞ்சி எவ்வளோ திருப்பினாலும் தெரிய மாட்டான். இங்கே ஏதாவது லூட்டு இல்லை டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஜம்ப்பு கூட கிடையாது. ஐ திங்க் அந்த ட்ரைலரில் காமிப்பாங்களே ஒரு மர்டர், அது இவனை தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஓ யார் அது? ஐயோ, விட்டுட்டு போயிட்டானுங்க.
யாரோ நம்மளை பார்த்தாங்க, பட்டு இவன் நிர்வாணமாக இருக்கிறதுனால விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. கேமே செம்ம டார்க்காக இருக்குது ஸ்டார்டிங்கு. இந்த சத்தம் ஏதோ வாய்ஸஸ் எல்லாம் கேட்குது. எந்த பக்கம் போகணும்? ஷுட். என்ன ஓடிச்சுன்னு தெரியலையே. ஓ மை காட், எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. சரியான ஜம்ப்ஸ்கேர் அந்த டிரான்சேஷன். இது அடிக்கடி வரும் போலையே. வேறு இருட்டில் உட்காந்து விளையாண்டுருக்கிறேன். ஓகே, அலன் வேக் 1ல் வந்து அந்த லெஃப்ட் ஷிஃப்ட்டு ஓகே, அலன் வேக் 1ல் அந்த பார்பராவோட டிரான்சிஷன் வரும் ஜம்ப்ஸ்கேருக்கு. இதில் வந்து ஆலன் வேக் இதே வருது. ஐயோ, யாரோ வந்துட்டாங்க. கேம் சேவ்டா. சுற்றி வாய்ஸஸ் தான். ஓடுறானா? ஓகே, டக்கு டக்குன்னு அந்த டிரான்சிஷன் வந்துடுமோ அப்படின்ட்டு பயமாக இருக்குது. இங்கே ஏதாவது இருக்கா? இன்னுமே இல்லை. அந்த இவனுங்க டார்க்னஸ். ஓ, லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2 இடம் இருக்குது. ஓகே, இங்கே ஒரு இடம் இருக்குது தப்பிக்கிறதுக்கு. துரத்துறானுங்களா? ஆமாம், சுடுறானுங்க. துரத்த கூட இல்லை, சுடுறானுங்க. ஆனால் அவனை கண்டிப்பாக நம்மளை லாக் பண்ணிடுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ காட் இட். இன்னொன்று ஐயோ, சுட்டானுங்கடா. கொண்டானுங்க. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. I'm coming. What the fuck? Shit. இதோ அறுத்துட்டானுங்க. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ இந்த கேங்கு பேர். சரதார் கே ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். அந்த ட்ரைலரில் காமிச்ச சீன் தான். டைட்டிலா? டைட்டிலே மிரட்டியிருக்கானுங்களே. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan.
Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. ரிட்டன் 1 இன்விடேஷன். ஓ ரிட்டன் தான் இது. லாஸ்ட்டில் ஆலன் வேக் எழுத ஆரம்பிப்பானே அந்த கதை. ஸோ அதோட ஃபஸ்ட்டு சாப்டர். ஃபஸ்ட்டே நம்ம சாகா ஆண்டர்சன் வச்சு தான் விளாட்றோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஃபில்ட்ரு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஒரே நிமிஷம். இந்த ஃபில்ட்ரை தூக்கு. ஃபிலிம் கிரெயின் இப்போ கொஞ்சம் ப்ளைனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, அந்த கொலை நடந்துருச்சு. நடந்ததுக்கப்புறம் நம்மளை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்து கொலைகள் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு. நைஸ். மேப் டிஸ்பிளேஸ் கீ லொக்கேஷன்ஸ் இந்த ஏரியா. மேப்பு. ஓ டெப்யூட்டி வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எங்கே இருக்கோம்? யூஆர். ஓ இங்கே இருக்கு. பார்க்கிங் லாட், ரெண்டல் கேபின்ஸ், பானி லெக்டு பாத், ஜென்ரல் ஸ்டோர், விச்சஸ் ஹட், விச்சஸ் லேடல். Fine. That's just how the cookie crumbles. Hey, over here. Deputy. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, gonna show up, Mulligan. Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? I could use a briefing. Any witnesses to the crime? Briefing appa. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton?
But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. Okay, body பார்க்கலாம். I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. எனக்கு அந்த தார்டன் கேரக்டர் பார்த்தே ஆகணும். அங்கே இருக்கிறான். மீட் டெபுட்டி தார்டன் அட் த Before we get to the ஜெனரல் crime ஸ்டோர். scene, there's time to review the facts of the case so far. Okay. Make sure I'm seeing the clues clearly. You can access the case board inside Mind Place. Case board tab, yeah. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts Okay. are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. முன்னாடி நடந்த கொலைகள்லாம் இங்கே. கேஸ் போர்டு இஸ் அ மென்டல் டெக்னிக் தட் அலோஸ் Saga to analyze clues and progress the investigation. Okay. Move around. Okay. Zoom. Okay. You can use the cursor. First victim யாரு? Reported missing 2010, discovered in 2012. 2 வருஷம் கழிச்சா. Buried in a shallow grave. இவங்க Golden Lake. ஸோ இந்த லேக்கில் தான் ஆலன் வேக் சுற்றிட்டு இருப்பான். 2018. Some organs missing. Predation. State of the body does not match 8 years spent in the lake. Okay. Found 2 weeks ago. Chest wound was ruled. இவன் தான் லேட்டஸ்ட்டு. இப்போது நம்ம வச்சு விளாண்டமே ஸ்டார்டிங்கில் இவனை தான் ஃபஸ்ட்டு அறுத்தாங்க. Was ruled as a cause of death. Tattooing of the body is illegible. இல்லை இவன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சாரி, ஏன்னா இன்னும் அந்த ரீசண்ட்டு கொலை தான் நம்ம பார்க்கவே இல்லையே. மர்டர் மெத்தடு, விக்டம்ஸு, ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் மர்டர், ப்ளோட்டிங் ஒன்லி காமனாலிட்டி இன் பாடிஸ் பட் நாட் காஸ் ஆஃப் டெத். ஓகே. செஸ்ட் ட்ராமா, எக்ஸ்போஷர் டு வாட்டர் போஸ்ட்மார்டம். 2 of the victims had bruising, some form of restraint, strapped or belted down. ஓகே, அந்த கட்டி போட்டது, அவங்கள கட்டி போட்டாங்களா, அதோட மார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, ப்ரூசஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு. Deep gash in the chest, heart missing. Most recent victim died of major chest trauma, consistent with the 2018 victim. To confirm due to the... Okay. Bloating of corpses indicted on, but only 1 victim was found in water. ஒரு விக்டம் தான் தண்ணியில் கிடச்சிருக்கு. You are now free to navigate the case where... Okay. Killer profile. Victim 3 was covered in illegible tattoos. Okay. A message from the killer maybe or their heart. டேட்டூவெல்லாம் மட்டும் இருக்கானுங்களா கொன்னதுக்கப்புறம்? Apart from going missing in 2010, the victims have nothing apparent in common. ஓகே, இவங்க யாருமே ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு தொடர்பு இல்லை, எல்லாருமே ரேண்டம் பிக் தான். கில்லர் மேபி a ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஆர் ஹண்டர். ஓ நைஸ். இந்த லேக்குக்கு சுற்றி தான் இவனுங்கெல்லாம் மாட்டி இறந்துருக்கானுங்க. ஸோ 3 பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி. இப்போ 4ஆக தான் நம்ம இப்போ வந்து செக் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரைட். ஸோ இவங்க இதிலே வேறெல்லாம் இருக்கும்ன்ட்டு போட்டுருந்துச்சு. ஓகே, நம்ம... I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Oh, visiting the Mind Place does not pause the game. Okay. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. லேக்குக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னு சொன்னான்ல. ஸோ இறந்தவங்களோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆகுதான். Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. FA. நான் ஃபஸ்ட்டே ஆலன் வேக்கோட மிஷின் வரும்னு நினச்சேன். மிரர் பீக்.
ஓ இந்த இடம் அந்த மேலே போவோமே ஆலன் வேக்கு வச்சுட்டு மைட்டி மவுண்டன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நோ அதர் தென் ஐகானிக் லேண்ட்மார்க். ஓகே ஏதோ ஒரு மிஷின் இருக்குமே மிரர் பீக்கு வர சொல்லுவோம் ஆலனை அந்த கிட்னாப்பர் அந்த இடம். ஆக்சுவலி இதில் 2 ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் மாற்றி விளாட்லாம். இப்போ சாகா வச்சு விளாண்டுருக்கோம், ஆலன் வச்சு கூட விளாட்லாம், எப்படி வேணால் வந்து நம்ம கேம் மாற்றி விளாண்டுக்கலாம் அப்படின்னாங்க. இப்படியெல்லாம் போகக்கூடாதா? ஃபைன். Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. ஃபோன் பூத் இங்கே ஒன்று இருக்கு. I did not want to swap. ஓகே பிளேஸ் வந்துட்டோம். அந்த ஜென்ரல் ஸ்டோர் இருக்கு. Cauldron Lake. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. இங்கே தானே வச்சு அறுத்தானுங்க இல்லையா? So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? ஓ இங்கே இருக்கு பாடி. Investigate the crime This scene. is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. You unlocked your first key image. You can place it on the caseboard inside the mind place. See allows Saga to see active clues. The key image can be selected with and placed on the caseboard. Okay. Oh, see clues. Seen it. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Placing a key image on caseboard begins a new timeline of investigation. Key image vacha okay new investigation start agum. Consistent with previous murders. Pattern கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அங்கே இருக்கிற க்ளூஸ் எல்லாமே வந்து when a key image is placed it will prompt a new question consistent with previous murders. Objectives are viewable at caseboard in your goals control. Investigate the crime scene. Okay, you are now free to verify. Yeah. Okay, clues எடுக்கலாம் The இங்க killer இருந்து. left the heart right next to the body. ஓ ஹார்ட் அது ஃபைன். Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. ப்ரூசஸ் இருக்கு, ஆர்கன் வெளியே இருக்கு. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. ஓகே ஹார்ட் ரிமூவ். ஸோ சிமிலர் பேட்டர்ன்ஸாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே க்ளூஸ் அவைலபிள். Newly discovered clues can be placed under the open question. மர்டர் வந்து ப்ரூசஸ் போடு. ஓ Keep trying. இதை இது பண்ண முடியுமா? இப்படி போடணுங்கம்மா, கீழே வைக்கணுமா?
Wait. Art found near victim's body, major chest trauma. That's not right. That's not right, சரி. Bruising indicates victim was alive when restrained, matches other cases. Okay. இப்போ நான் அந்த க்ளூ வைக்கணுமே. ஓ ஐ திங்க் இது வேற இன்னும் கொஞ்சம் க்ளூஸ் எடுத்துகிட்டு வருவோம். கண்ட்ரோல் வெளியே போக விட மாட்டேது இது. இதை தாண்டி எவ்வளோ நேரம் பண்ணிட்டுருந்தேன். ஓ இங்கே வைக்கணுமா? ஓகே. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. The clues have resolved the open question and unlocked a deduction. As you advance the investigation, new questions will be unlocked, updating your goals. Alright. Investigate the crime, learn more about the victim, learn more about the killer. You can check the updated goals by pressing OK. Got it. The victim yaru, the killers yaru. You are now free. Okay. So pona paradigm. Hi bro, thanks for joining. Hello Sigappu Manidhan. This okay. சரி இங்க இருக்க க்ளூஸ் பார்த்தாச்சு. இங்கெல்லாம் க்ளூஸ் இருக்கு. Multiple killers? ஓ இது ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்கானுங்க. 3 வெயிட் இங்கிட்ட ஒன்று இருக்கு. 4 beer bottle. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Tripod. Was it for a camera? Camera record பண்ணியிருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரிச்சுவலை. Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. ஆள் வருவானுங்களான்ட்டு காத்துட்டு இருந்திருக்கானுங்க. ஓகே கொஞ்சம் க்ளூஸ் கிடச்சிருச்சு. விக்டமா கில்லர்ஸில் தான் இது வரும். கில்லர்ஸு ஃபார் லேட்டர் விக்டமோடது. கூலர் அண்ட் பீர் பாட்டில்ஸ் அண்ட் இது ட்ரைபாட் ஃபவுண்ட் நியர் த பாடி. ஃபைன். Was he killed here or brought here after? For display. ஓ அவனை வந்து கொன்னது வேறடா இல்லை, அவனை ஒரு இடத்துல சுட்டாங்களே. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Clues can be discovered by speaking to people as well as by examining. நைட்டிங்கல் ஆகாது. ஆலன் வேக் 1ல் வந்து இவனை அந்த டார்க்னஸ் தூக்கிட்டு போயிடும். இவன் வந்து ஒரு FBI ஏஜென்ட்டு. இவன் தான் ஆலன் வேக்கை பிடிக்க வருவான். என்னடா பண்ணிகிட்ருக்கிற இங்கே, உன்னால தான் பிரச்சனை ஆகுதுன்னு. அவனே அறுத்துட்டாங்க அவனை. என்ன ப்ரோ டார்க் பிக்சர்ஸ் சீசன் 2 எப்போ வரும்? டார்க் பிக்சர் சீசன் 2வா? ஓ அதுவா தெரியலையே. நீங்கள் தான் நியூஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போட்டிருக்கீங்க வீடியோவில். நீங்கள் தான் சொல்லணும் எங்களுக்கு. Large amount of blood on the table. The victim died here. ஓகே விக்டம் இங்கே தான் செத்துருக்கான். வேறு ஏதாவது க்ளூ இருக்கா? நைட்டிங்கேல் வந்து டார்க்னஸில் போயிட்டு நான் என்ன நினச்சேன்னா வந்து விக்டம் இஸ் ராபர்ட் நைட்டிங்கேல். லாஸ்ட் சீன் இன் பிரைட் ஃபால்ஸ் 13 years ago. அவன் தான் நம்மளை பிடிக்க வந்தான். ஹெவி பிளட் ஸ்பிளாட்டர். இதையும் வச்சுக்கோ. விக்டமில் தானே இது வரும். ஓகே இங்கே ஹெவி பிளட் ஸ்பிளாட்டர். Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Multiple assassins present, messy scene, crime of passion, premeditated.
ஓகே, இன்னும் 2 இது இருக்குல்ல, ஒன்று பீரு, இன்னொன்று வந்து ட்ரைபாடு. வந்துட்டேன். எப்படி இருக்குது கேமு ஸ்டார்டிங் சீனே செம்மையாக இருந்துச்சு. அதுவும் அதை முடிச்சுட்டு டைட்டில் போட்டானுங்க பாரு, மிரட்டியிருந்தானுங்க. தமிழில் இந்த கேம் வாங்கி கொடுங்க ஸ்பார்டன். ஓ இந்த கேம் வாங்கி கொடுங்க ஸ்பார்டன். ஓகே, you knew the victim. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. ஓகே, அவன் காணாமல் போனதுலேருந்து அதான் எந்த தடையுமே இல்லை அவனுது. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. கேசிக்கே ஃபுல் விஷயம் தெரியாது. ஏன்னா அந்த I think that's டார்க்னஸ் everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. இந்த 2 க்ளூ சும்மா இருக்குது. நான் இன்ட்ரோ சீன் பார்த்துட்டு வரேன். ஓகே, இது வர என்ன ஸ்டோரி? ஸ்டார்டிங்கில் என்ன ஆகுனா, ஒரு கொலை நடக்கும்டா. அதான் இது அந்த கல்ட் பீப்புள் வந்து கொண்டு வந்து I had to review the clues. இவனை வந்து இங்கே அறுத்து போட்டுருவாங்க. அறுத்துட்டு அவனோட ஆர்ட் எடுத்துகிட்டு இங்கே வெளியே வச்சுட்டு போயிடுவானுங்க. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா, FBI அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, நமக்கு இந்த மாதிரி மல்டிபிள் மர்டர்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு. சரி, அப்போ தான் இந்த சாகா ஆண்டர்சன் நம்மளும் இந்த கேசி இருக்கான் பாரு அவனும் 2 பேரும் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க. அது க்ளூவெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பிரைட் ஃபால்ஸில். ஏன்னா தொடர்ந்து கொலைகள்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்குது. கேஸ் போர்டு வந்தோம்னா, Nightingale went off the deep end and FBI fired him. ஒன்றுத்துக்கு இங்கே போடு. Yeah. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Victim ID'd. Okay, Robert Nightingale, former FBI agent, mental state questionable at the time of disappearance. Okay, அவன் வந்து அவனோட நிலையிலே இல்லை. ஏன்னா அந்த டார்க்னஸ் வந்து அவனை அக்வயர் பண்ணிடுச்சுல்ல, அவனும் டார்க்னஸ்குள்ளே போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ இவனை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ட்ரைபாட் ஃபவுண்ட் நியர் த பாடி, கில்லர்ஸில் வரும். லுக்ஸ் நியூ brought by the killers, why to mount a camera, weird snuff film. இது இங்கே தான் வரும். They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Victim came from... ஆமாம், அவன் எங்கேருந்து வந்தான்? அவன் கடல்லேருந்து தானே வந்தான். Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Oh, intuitionலாம் இருக்குது. You can use profiling inside Saga's mind place to get inside the heads of suspects and victims. என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்ற நம்ம ஒரு வியூ பாயிண்ட்லேருந்து பார்ப்போம் இல்லையா? ஓகே, இது நடந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நாட் இன்டர் கனெக்டடாக அப்போது நியூவாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல? இல்லை, அதோட கனெக்டட் தான். ஏன்னா இந்த கல்ட் பீப்புள், அந்த கேங் வந்து கல்ட் ஆஃப் ட்ரீ அவனுக்கு கேங் பேர். ஸோ அவனுக்கு தான் இங்கே எல்லாம் கொலையெல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கானுங்க. ஸோ இப்போ நடந்த க்ளூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யாரோ ரேண்டமாக பிக் பண்ணல. ஏன்னா அங்கே இன்னும் 2 பேர் இருந்தானுங்க. நம்மளை ஃபஸ்ட்டு வந்து நைட்டிங்கில் பார்த்துட்டு அவனுங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணாமல் ஓடிடுவானுங்க, ஜஸ்ட் நார்மல் பர்சன்ஸ். அப்புறம் நம்ம அந்த நைட்டிங்கல் வந்து ஒரு பக்கம் போனோன்னு தான் இவனை டார்கெட் பண்ணி தூக்கியிருக்காங்க.
ஸோ அதனால தான் இப்போ கிடைச்ச க்ளூவில் வந்து அவர் சொன்னான், யாரோ பர்சன் வந்து இல்லை, இவங்க வந்து வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கல்ட்டு நைட்டிங்கலை தூக்கறக்கு அப்படின்னு. நைட்டிங்கல் எங்கேருந்து வந்தான்னு தான் தெரியல, ஏன்னா அவன் கடல்லேருந்து தான் நீந்தி வந்திருப்பான் அவன், ஆனால் அவன் எங்கேருந்து வந்தான்னு தான் தெரியல. கண்ட்ரோலாக ஆடிட்டிங்களா? கண்ட்ரோலுக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைடா, கண்ட்ரோல் வந்து ஆட தேவையில்லைன்ட்டு அவங்க வெப்சைட்லேயே போட்டுருந்துச்சு. ஏன்னா கண்ட்ரோலில் வந்து ஒரு கிளிம்ஸ் தான் வந்திருக்கும், ஆலன் வேக்கை காமிச்சிருப்பாங்க, அதான் அது வந்து ரொம்ப கனெக்டடெல்லாம் கிடையாது. அதில் வந்து என்னென்னா கண்ட்ரோலில் வர்றது என்னென்னா, இங்கே இருக்கிற இடத்த பிரைட் ஃபால்ஸ்க்கு வந்து அது ஒரு பியூரோ இருக்கும், அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறக்கு அந்த என்னமோ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த டீம் வந்திருக்கும். அதோட கண்ட்ரோலோட டிஎல்சியில் தான் ஆலன் வேக்கை காமிப்பாங்க. சாரி நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன், அப்புறம் பார்க்குறேன். என்னவா? சரி நம்ம ப்ரொஃபைலிங் பார்க்கலாம். Using your intuitions, Saga can discover new clues by profiling people of interest. Cool. Missing person, ritual murder. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. லேக்கில் தானே வந்தான் நீந்திக்கிட்டு. ஆனால் யாரோ ஈன்னா அது யாரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறான்னு தெரியலையே, ஆலன் வேக்கையா இல்லை கல்ட் பீப்புளா? ரிச்சுவல் மர்டர். Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. அந்த ரிச்சுவல் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இவன் ஒரு ஆளாக இருந்திருக்கிறான். ரிச்சுவல் கம்ப்ளீட் ஆகலை, பட் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த பர்சன்ஸில் இவனும் ஒரு விக்டமாக இருந்திருக்கான். இது இப்போ என்னென்ன ஆடணும், இது அப்போ என்னென்ன ஆலன் வேக் 1 மட்டும் ஆடினா போதும், ஏன்னா இது வந்து டைரக்டு ஆலன் வேக் 2 வர்றதுனால கண்ட்ரோல் எதுவுமே ஆட தேவையில்லை. ஆலன் வேக் அது என்ன நைட்மேர் கூட அது ஸ்பின் ஆஃப் தான், அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. ஸோ ஆலன் வேக் 1 முடிச்சுட்டு டைரெக்டாக இங்கே வந்துட்டாலே போதும். ஈவில் ஸ்பாட்டன் இருந்தால் சந்திப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பைத்தியம் கண்டதாக வளரிட்டுருக்காத. விஜய் மேக்ஸர் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஓகே, இப்போ க்ளூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ப்ரொஃபைல் த விக்டம். இப்போ மறுபடியும் உள்ளதான் பண்ணுமா? This mug always cheers me up. Not the worst mom. ப்ரொஃபைல் பண்ணியாச்சுன்னா கேஸ் போர்டில் வந்து க்ளூஸ் கொடுக்கணுமா? கேம் ஃப்ரம் லேக்கு. I can feel that Nightingale came from the lake, but why now after 13 years? Where he's been? Correct. Okay, cool. The lake is connected to Nightingale somehow. இப்போ வந்து லேக்குக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். Let's take a look down by the lake. Yep. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. இங்கே கடை, நீ வந்து பாடியோடைய இரு. நேற்றுலேருந்து ஃபீவர்னு அவனுக்கு மூச்சு விடவே I think கஷ்டப்படுறான். Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet.
Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. ஓ இதுக்குள்ளே போகணுமா? ஆனால் லேக் எங்கே? ஆனால் ஸ்டார்டிங்லேயே கொஞ்சம் மிரள விட்டானுங்க அந்த டிரான்சிஷன். நேற்றுலேருந்து ஃபீவர் என்ன அவனுக்கு மூச்சு விட கஷ்டப்படுறான். என்னாச்சு அவ்வளோ பெரிய ஃபீவர் என்ன வந்துருச்சு அவனுக்கு? நல்லா தானே இருந்தான். ஓகே இங்கேருந்து நடந்து வந்திருக்கானா? எக்ஸாமின் த பிளாக்டு பாத். There's a piece of paper on the ground. எடு. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Felt like a message was a message. Reading the words, these words, someone know they. Okay. ஏதோ ஒரு க்ளூ கிடச்சி. ஓ எடுத்துட்டா ரைட். ஆஃப்லைனில் சொல்கிறேன். ரைட் பேசலாம். A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. ஓகே ஆலன் வேக் எப்படி I should profile Nightingale about this page. ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் அவன் எழுத ரியாலிட்டி மாறுமோ அந்த மாதிரி தான் இது ஆலன் வேக் தான் கொடுத்துருக்கான் அந்த ஸ்கிரிப்டு. ஸோ அவன் நம்மளுக்கு க்ளூ கொடுக்குறான் ஆலன். ஏன்னா அவன் எழுத ரியாலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ ஆலனுக்கு தெரியும் இல்லையா நைட்டிங்கேல் வச்சு தான் இவங்க நெக்ஸ்ட் மர்டர் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆலன் டார்க்னஸ்லேருந்து நம்ம க்ளூ கொடுத்துட்ருக்கான். ட்ரையல் ஹாஸ் கான் கோல்டு. இது போட்டு தூக்கி. ஓகே இது இங்கே. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Reading the words, these words felt like a message, someone playing a game with them. இதை தூக்கி எங்கே போட? எல்லாத்துக்கும் பதில் இருக்குல்ல. ஓ இங்கே. So the killer is watching us. Game on. This manuscript. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale gone missing 13 years ago. Now we are suddenly turned up, only to be murdered in brutal ritual on the very day of their arrival. On the very day of their arrival. Okay. Not then there was a page. This page. The first page they had found. The first step down into terrifying depths. ஓ இந்த பேஜுக்கு முன்னாடி வேறு ஒரு பேஜ் இருந்திருக்கு. அதுதான் அந்த கல்ட்டு கையில் கிடச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சீக்ரெட் ட்ரூத் ட்ரெம்பிளிங் பியாண்ட் த த்ரெஷோல்ட். Reading the words, these words, someone knew they were here. What they were doing, someone playing game with them. Even if they knew it would end up hurting them. Leading them on, an invitation, how could them not accept? Okay. Mystery presented to them. Profiling is okay, alright. Done. Figure out what happened to Nightingale. ஓகே ஐ திங்க் மைண்ட் போர்டில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்.
யா ப்ரொஃபைலிங்கில் இன்னும் இருக்கா? ஓகே ஓகே த We பேஜ். found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. ஐ திங்க் அந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் அவன் நெஞ்சில் இருக்குன்ட்டு. Nightingale is something hidden inside Found of all I him. can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Okay. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. இப்போ டெட் பாடி அந்த செஸ்ட்டில் வந்து ஏதோ வச்சுருக்கானுங்க. அது ஃபஸ்ட்டு பேஜுன்னு நினைக்கிறேன். Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. You made it back. Deciding what happens Good. to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. சும்மாறா ப்ராம்ப்டே பண்ண மாட்டேது. Ask a deputy to move the body. Oh, okay, okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. கீ டீர் ஃபெஸ்ட் இன்னுமாடா போகுது? ஒவ்வொரு வருஷம் நடத்துறாங்க. டேக் த கார் பேக் டு Let's பிரைட் get the ஃபால்ஸ். car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. ஓ அந்த டைனர் வந்து ஆலன் வேக் 1ல் வருமே. நம்ம ஒரு இடத்துல போய் சாவி வாங்கணுமே. அந்த லேண்ட்லார்டு கிட்ட சாவி வாங்கிட்டு தான் கேபினுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு அந்த அதே Seems like a டைனர் nice நினைக்கிறேன். town so far. Murders aside. Pretty woods. True Infinite game. Lodge we got set up Oh, in. this game looks sick. We should Thank go for you, a hike bro. if we get a chance. Thanks for Now joining. you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. இப்போ கார் எடுத்துட்டு டவுனுக்கு போனோம். இங்கே ஏதோ கீச்சின்னு சத்தம் வருது. என்னன்னு பார்த்துருவோம். I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. நான் சும்மா வந்தேன். Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. We are all in this Casey together. hates You're the endless aware. jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Manuscript fragments can be used to upgrade weapons in the mind place. Weapon upgrade. Oh. 12. ஓ இந்த கிழிஞ்ச மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இதை அப்கிரேட் பண்ணலாம். ஸோ 18, 12 நம்மக்கிட்ட 2 தான் இருக்குது. Hold the fire button to activate auto fire mode. This significantly increases the magazine size 50. Land 2 headshots in quick succession to stun an enemy for an extended duration. இதை வேறு கலெக்ட் பண்ணுமா? ஓகே, அப்போ கேமில் எல்லா க்ளூவும்
போகிற இடமெல்லாம் கரெக்டாக இது பண்ணும். ஆல்ரைட், நம்ம கார் எடுத்து டவுனுக்குள்ளே போகலாம். ஆலன் வேக் எப்போ வருவான்? Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Sidhu, Appa. Thanks for joining. இருடா, அந்த பக்கம் தான் வெளிச்சம் அடிக்குது. அப்போ இங்கே தான் பார்க்கிங் இருக்கு. Yeah, got it. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Bright Falls போகிறோம். I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Bright The Falls diner's just up வந்தாச்சு. the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம். அதானே இன்டர்வியூ த விட்னஸஸ் அட் த டைனரில் இருக்கவனுங்களா? ஓகே, பொடி. பட் ஐ திங்க் நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையும் பேசலான்ட்டு இல்லையா? ஹாய். Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. ஓகே, அவனுங்கிட்ட பேச முடியல. டைனரில் போய் தான் க்ளூஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது இந்த டைனர். இங்கே தான் வந்து சாவி வாங்கிட்டு போவோம் ஆலன் வேக் 1ல. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Okay. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Graphic looks amazing. Yep. People besides the known victims go missing? Sure. யாரா அவனுங்க? விட்னஸஸ். Let me guess. இந்த டைனருக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கேமில் இதோ இதுக்குள்ளே போவோம். இதுக்குள்ளே இப்போ போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குது. ஏன்னா அங்கே தான் அந்த லேடி வருவா. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime.
We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. ஓ இவங்க மிஸ் ஆன ஆலன் வேக்கை பற்றி புக் எழுத வந்திருக்காங்க. அவ்வளோ ஒரு ஸ்டோரி ரைட்டர் போல் இருக்குது. ஸோ ஆலன் வேக் எங்கே போனால் அதெல்லாம் தேட வந்திருக்காங்க. ஆனால் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்னென்னா அந்த டார்க்னஸ் ஆர்டிஸ்ட்டை தான் கேப்சர் பண்ணும். ஸோ ஆலன் வேக்குக்கு முன்னாடி தாமஸ் ஜெயின் இருந்தான், அவனை கேப்சர் பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆலன் வேக், இப்போ இவ. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. இவனுங்க தான்ப்பா அந்த 2 பேர் ஃபஸ்ட்டு நைட் எங்களை பார்த்துட்டு ஓடிடுவானுங்களே டார்ச் அடிச்சுட்டு. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. என்னத்தையும் மறைக்கிறானுங்கடா கடைசியில். ஸோ இவனுங்க 2 பேர் தான் அந்த ஹெல்ப் பண்ணாமல் போனது. யாரா அவன்? தவறாக ஏறு மைண்டுக்குள்ளே போயிட்டு வரேன். The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. நெக்லஸ் ஏதோ விழுந்திருக்கு, இவ எடுத்திருக்கிறா லேடி. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. ஓகே, அந்த ஃபென்ஸ் எல்லாம் உடச்சிட்டு உள்ளே போய் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருக்காங்க. ஏன்னா ஆலன் வேக்கை பற்றி தான் இவங்க எழுதுகிறாங்க. அவள் புக்கு ரிசர்ச்சுக்காக இங்கே வந்தபோது ஸோ அதை கட் பண்ணிட்டு உள்ளே போகும்போது தான் நைட் ஆங்கிள் சாகிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கான். ஆல்ரைட் ஆல்ரைட். கேஸ் போர்டில் ஏதாவது மிஸ்ஸிங் இருக்கா என்ன? எவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்டிகேஷன். அலெக்ஸ் கேசி, ஓகே. லஞ்ச் பாக்ஸ், இது அந்த இது ஆல்ரைட். இவனுங்க வந்து இது என்ன தனியாகவேவா? ஓ, இது இங்கே வரும். வெயிட், ஓ இது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி கேஸ். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த லேக் கேஸில் இருக்கமா. இப்போது இதை கொண்டு போய் தனியாக வைக்கணும். எங்கே ஃபிட் ஆகுது இது? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. ஓகே, இது என்ன கேஸ்? இதான் அந்த மர்டர்ஸ். ஓகே, கேசஸ். கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Background cases accumulate clues about broader ongoing topics. All right. We're wearing deer masks. What kind of cult? இந்த வச்சுக்க.
If they are hiding their faces, they aren't established enough to operate openly. Connections to Deerfest. Cool. இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்படியெல்லாம் ஓப்பன் ஆகுது. வாட் கைண்ட் ஆஃப் கல்ட்டுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. கல்ட்டு சைக்காலஜி. இங்கே என்ன கல்ட்டு கோல் எதுக்காக? ஹூஸ் இன்வால்வ்? ஆல் ரைட். லஞ்ச் பாக்ஸ் இவந்து ஒன்று இருக்குது. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Point of interest cases track objects and information at Saga has occurred to chart collection progress. Who left these? The note inside says we are in this together, hero. What do they mean? Who left this? இந்த க்ளூ வந்து இவன் தான் கொடுத்துருப்பான், ஆலன் தான் கொடுத்துருப்பான். ஓகே, ஸோ இது ஒவ்வொரு இப்போதைக்கு 3 கேஸ் இருக்குது. ஒன்று லேக்கு, இதுதான் அந்த இது நைட்டிங்கல் த மெயினு. இது கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ. ஸோ இந்த கல்ட்டை பற்றி சொன்னால அது. அண்டு லேக் மர்டர்ஸ் வந்து இங்கே வச்சாச்சு. கில்லர் ப்ரொஃபைல், ஸோ அவங்க இது கொடுத்தாங்க. இது வந்து ஆலெக்ஸ் கேஸியோட லஞ்ச் பாக்ஸ். கூல். So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing to me. Klasa kududi. Thanks. This could prove to be helpful. Hey, Rosa, Do me pinadi. a favor. Stick around town for now in case we have Hey, any Rose, Rose. It's like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. ரோஸுக்கு சாகா ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கா? ஹவு கம்? நான் அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்கணும். டார்ச் இருக்கா? பிரைட் ஃபால்ஸ் மேப்பு. இங்கே போகிறக்கே பயமாக இருக்குது. I need something to force this open. ஓ, இது ஓப்பன் பண்ணுறக்கு. ஓகே. டார்ச்சே இல்லை. ஃபைன். ஓகே, we got a clue. நெக்லஸ் தானே? கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ. இந்த சைக்காலஜியில் வருமோ? Cult necklace with a triangle symbol. Oh. What kind of cult? Okay. Jewelry can be used as a subtle
indicator of membership, but this isn't subtle. A badge of pride. Badge of pride, okay. ஓ இது பிரைட் ஃபால்ஸோட மேப். ஸோ நம்ம இது பிரைட் ஃபால்ஸு. ஓகே இது லேக். ரைட். ப்ரொஃபைலிங்கில் இவங்க 2 பேர் தானே இருக்காங்க. வேறு எதாவது மிஸ் பண்ணுறோம். Okay, see, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Go to the morgue's examination room. Okay. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. Yeah, இங்கே தான் ஆலன் வேக் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ரோஸ் எப்படி சொன்னா இவளோட பொண்ணு? With the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. அங்கே இருக்காண்டா நைட் ஆங்கிள். Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? This looks like text. Texta. Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Okay, resist பண்ணிருக்கான். The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Hey. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? ஆர்ட்ல எதை எழுதியிருக்கானுங்க? Aha. They did leave something inside his chest. ஓகே. வெளியெல்லாம் தேடியாச்சு. இதை வந்து அசம்பிள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அசம்பிள் பண்ணிட்டு வரும். கேசஸ். யா எக்ஸாமினேஷன். இரு. கில்லர்ஸு விக்டம் கேம் ஃப்ரம் இங்கே வருமோ? Time to see what Nightingale's body can tell us. ஓகே, புது பிரான்ச் ஓப்பன் ஆகுது. எனிதிங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் த பாடி. இந்த இதெல்லாம் இங்கே தான். காஸ் ஆஃப் டெத்து. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged.
Doesn't add up. ஸோ பாடி வந்து உப்பி இருக்குது, தண்ணி ஃபுல்லாக உள்ளே போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரிச்சுவல் ரைட்டிங்கு, smudged text under. Something in his chest. Did the killers leave it there? Yeah, causes of bloating unknown, strange tattoos on skin and heart. Something was inserted into the chest cavity. உள்ளே ஏதாவது வச்சுருக்கானுங்க. Tattoos on the body and heart. How did killers have time? Doesn't make sense. ஆமாம், இல்லை ஆர்ட் எடுத்து இவனுங்க எழுதிட்டு போகிறதுக்கு அவ்வளோ டைம் இருந்துச்சா என்ன? இங்கே எதோ எழுதியிருக்கு, பட் ஆல்ரெடி இருந்திருக்கோம் உள்ள. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Try to stay in the light to avoid being detected by enemies. அந்த பேஜ் படிக்கும் போதே சொன்னானே, நைட்டிங்கேல் வந்து அவளை சாகாவை பார்க்கல, ஏன்னா அவள் லைட்டில் இருந்தா அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் த எஸ்கேப். இந்த வரோம். இந்த லைட் ஆஃப் ஆச்சுன்னா காலி சாகா. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Safe havens will restore some of your health. Okay, the light தான். If you leave or attack from safe haven while in combat, it will become temporarily unavailable. If you leave or attack, Gotta move now. இந்த பக்கம் அந்த இது என்னடா இது? டார்ச்சு, ஏம், ஷூட்டு, ஃப்ளாஷ் லைட்டு, பியா. He knocked my gun out of the room. I need to find it. யா, அதான் எந்த இடத்துல போட்டான்?
Need to get my gun. ஓகே அந்த பக்கம் இதாயிருக்கா ஆல்ரைட். ஓ ஓ ஓ shit. Vanished. ஓ மொதல் சாப்டர் முடிஞ்சு வேனிஷ் ஆயிடுறானுங்க ஆளுங்க. ஏன்னா அந்த ஷெரீஃபும் டக்குன்னு வேனிஷ் ஆகிட்டான் படிக்க படிக்க. கண்டினியூ. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is யா அந்த பேஜில் நம்ம படித்தது வந்து We need to figure that out if we're going to do ஆலன் anything வேக்கு about it. முன்னாடியே நம்மளுக்கு க்ளூ Somehow we கொடுத்துட்டான். need to make sense of this. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. இந்த கல்ட் வந்து ஏன் இப்படி பண்ணுறானுங்க தெரியும். எங்கே? ஓ அது These படிச்சுட்டு pages are இருந்தான்ல. important. Breaker dropped one before he disappeared. தானே? அந்த டிரான்சிஷன் அப்பப்போ Saga பயன்படுத்துப்பா. was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. மேக்ஸ் பெயின் 1 ஹீரோ. ஆமாம்மா 1 ஹீரோ கரெக்டு தான். அவன் ஃபேஸ் அப்படி சாம்லேக்கே வந்து அப்போது என்ன சொல்கிறது அந்த நேரத்தில் கேரக்டர் டிசைன்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களே தான் அந்த கேமில் அவங்களோட பாடி அப்படியே இது பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த கேம் கொடுத்தாச்சு. அந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ரியல் லைஃப் பர்சன்ஸ் தான் இருப்பாங்க. இஃப் யூ ஆர் ஸ்டக்கு போ ஓகே. Cult of the Tree is performing rituals to create monsters. Who's involved? Cult goal. Cult ritual, what is it? Nightingale was the only victim to become a monster. Victim of cult killing became a monster. I think இதுன்னு நினைக்கிறேன். Yeah. Texted tattooed on victim's manuscript page found inside. ஆமாம் நெஞ்சில் இருந்துச்சு. Was the only victim to become a monster. Who's involved? Think, Saga. இங்கே இருக்குமா? ஐ திங்க் இங்கே. No? Yeah. வாட் இஸ் இட்? ஓகே இந்த இதுலேருந்து ஒரு பிரான்ச் ஓப்பன் ஆகுது. நைட்டிங்கல் ஒன்லி விக்டம் டு பிகம் அ மான்ஸ்டர். வை வைக்கு நான் எங்கே போய் தேடுவேன்?
Victim of cult killing became a monster. Who is involved? இதான் ரெண்டாவது மேனுஸ்கிரிப்டா? இல்லை இது. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. Yeah, இது படிச்சாச்சு. இது Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken a creature of darkness. He was beyond our reach when some strange reality, the dark place merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness soaking into the Nadakapod. Saga to pursue Nightingale to overlap, finding a way it would be difficult, required precise steps. The ritual Saga would learn how. Stop the monster job before he killed again, he'd be inside waiting for her. இது வந்து நடக்க போகுது. ஓ அது பாட்டா? ஓகே. இன்னும் ஒன்று இருக்குது. இந்த ஒன்று எங்கே கொண்டு வைக்க? கேசஸில் வேறு எதுவும் இல்லை, இங்கே தான் காமிக்குது. ஊஸ் இன்வால்வ்டு. திங்க் ஓ இதோட கோல் வந்து இந்த விக்டம்ஸ் எல்லாமே மான்ஸ்டரை மாற்றுறது. ஆல்ரைட். எனி ப்ரொஃபைலிங்? நைட்டிங்கல் இப்போ தானே வந்துட்டு போனா, எதுவும் இல்லை. ஃபிகர் அவுட் வேர் நைட்டிங்கல் வெண்ட். அவன் என்ன டிஸப்பியரான்? ஓ அவன் இங்கே செத்தான்ல. இரு அதுக்கு முன்னாடி வேறு ஏதாவது க்ளூஸ் இருக்கா இங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு போயிடலாம். மெட் பேக்கா? Can't be opened on this side. ஆமாம் அந்த சைடு சிவரா என்னமோ ஒன்று இருக்கு. பா எனக்கு கேமில் என்னென்னா அந்த ஜம்ப் ஸ்கேர் வருது இல்லை இடையில, அதுதான் ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்கும். இங்கே தானே செத்தாங்க. It won't open. இங்கே இல்லையா? இது ஆமோ, இது ட்ராமா பேட். பேண்டேஜ் restores a good amount of health. Okay. Increases maximum health. All right. It's a night and game of the year ன்னு சொல்கிறாங்க. இதுவா? ஆலன் வேக் 2 சொல்கிறீங்க?
இதெல்லாம் அந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸு. Must be locked from the other side. அது என்ன எங்கே இருக்கு அதர் சைடு? புஷ்ஷு புல்லு எதுவுமே பண்ண முடியல. ஓகே ஓகே. ஏன்னா நான் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் நிறைய பார்த்தேன். நிறைய பேர் ரொம்ப நல்லா தான் போட்டிருக்கிறாங்க ஆலன் வேக்கு. ஸோ மேபி இருக்கலாம் கேம் ஆஃப் த இயர் வாங்கறதுக்கு. I can't get through this. நான் அக்டோபரோட பெரிய கேம்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இனி வர்றது கோஸ்ட் ரன்னர் அது வந்திருக்கு. அதெல்லாம் கேம் ஆஃப் தி இயர் வாங்குது. எனக்கு இங்கேருந்து எப்படி போகிறது தான் தெரில. இரு நம்ம எங்கே இருக்கோம்? ஷெரிஃப் ஸ்டேஷனா? இங்கே இருக்கோம். ஃபிகர் அவுட் வேர் நைட்டிங்கிள் வெண்ட். அதான் எப்படி? Can't be opened on this side. ஓகே, அந்த சைடுனா எப்படி போகிறது? எதுவுமே ப்ராம்ப்ட் எதுவுமே இல்லையே. உங்ககிட்ட ஏதாவது சாவி ஏதாவது இருக்கா? ஏன்னா இந்த கதவும் திறக்க மாட்டேது. ஒன்றும் பண்ண முடியல இங்கே. ஐட்டம்ஸ் என்னடா இருக்கு? இது கீ. இதை வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாதா என்ன? Force it open. இததான் பண்ணோம். அப்புறம் அதர் சைடு போ ப்ரோ. அதர் சைடு இதான் ப்ரோ. இதோட அதர் சைடு வந்து எங்கே இருக்கு? Must be locked from the other side. யா. இதோட அதர் சைடு வந்து இங்கே தான் இருக்குது. இதுக்கு பின்னாடி இது ஏதாவது பண்ணணுமா? எதுவுமே வர மாட்டேது.
doesn't budge. இந்த டோர் திறக்கலையா? இவகிட்டே எதுவுமே இல்லை. ஏதாவது பிக் பண்ணுற மாதிரி இதை நகர்த்துறது எதுவுமே இல்லை. போலீஸ்கிட்ட ஏதாவது சாவி இருக்கா? யோ சும்மாவே நின்றுக்கிறியே. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? இப்போதான் ஏதோ பேசுகிறான். வெயிட், நைட் எங்களை சுட்டது எங்க? இதான் சுட்டோம். Can't be opened on this side. எங்கேயுமே எதுவும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. என்ன டார்க்காக வச்சுருக்கானுங்க. It won't open. இவகிட்ட கீஸ் எதுவுமே இல்லை. லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு எதுவும் தேட முடியல. அர்ஜு தான் பண்ணனே, அர்ஜு தான் பண்ண மாட்டாளே. இரு, நான் வழி எங்கன்னு யூடியூப்லேயே பார்த்துட்டு வரேன். எங்கேன்னு தெரிய மாட்டேது அது. இந்த மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸில் ஏதாவது இருக்குமோ? Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult.
required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Okay. Okay, இங்க ஒன்னு இருந்திருக்கு. Turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Where did Nightingale go? கண்டுபிடிச்சிட்டேன்டா. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. போ. ஆக்சுவலி நைட் ஆனதுனால தான். We heard gunshots, you okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஆமாம் நான் அந்த மேனுஸ்கிரிப்டை சரியாக வைக்கல. Nightingale's heart was missing. How could he do anything? This was... இருங்கடா. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. வாங்க போலாம். ஸோ நம்ம இப்போ லேக்குக்கு போகணும். ஏன் பகலாக தானே இருக்குது? ஓ, அந்த ஆலன் எழுதுனதில் அந்த லைட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க. நான் நினச்சேன் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு, ஸோ அதனால தான் டார்க்னஸ் வந்துருச்சு. இன்னும் கிடையாது. ஹலோ. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. வண்டியில போலையா? Find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. நம்ம கார் அங்கே இருக்குல்ல? ஓகே. Merceda won't roll over on the issues. அப்போ பார்த்த பிரைட் ஃபால்ஸுக்கும் இப்போ பார்க்குறதுக்கும் ஏகப்பட்ட டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு. குட் டு see you. இதான் நம்ம அந்த கார் கேன் பி யூஸ் டு ட்ராவல் பிட்வீன் லொக்கேஷன்ஸ். ஓ, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். லேக்குக்கு போகிறான், தூக்கி போட்டு சாத்துறான் அவனை மறுபடியும். I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least.
Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. The Heart. Second chapter idla. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. Night ஆகபோதே I need to understand this strange logic. எல்லாம் அந்த டேக்கன் மான்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வர போகுது. To solve the case. ஸோ ஆலன் வேக் வந்து அந்த புக்கில் ஒரு க்ரைம் ஸ்டோரி எழுதியிருப்பான்ல, அதை வச்சு தான் வந்து அந்த டவுனுக்கு வந்து தெரிய வந்திருக்கும். ஸோ அது இந்த கேசி கேரக்டர் வச்சு தான் சிமிலர் இவன் அந்த மாதிரியே. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. யாரா நீங்க? Hey, hello there. What are you folks doing? Those restricted areas. Hello. Don't do it. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Well, I need to get back to it. ஓகே, இது என்ன மிஷின்னா இந்த எஃபிசின்னு ஒரு
ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் இருக்குது. அது யாருன்னா கண்ட்ரோல் கேமில் வரும்ல அவனுங்க தான். இதுதான் பார்த்தாச்சுல்ல. ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் கேமில் வரவங்க தான் அந்த பியூரோவுக்கு சம்மந்தமான விஷயந்தான் இது. ஸோ இது வந்து வால்கனிக் எரப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு போல். The clear signs of tampering signal was rerouted. Okay. So control in the universe தான் இதில் வந்து கலந்துருச்சு. Let's get to the murder side, Casey. அந்த கண்ட்ரோலில் வர LCU லிங்கா? LCU லிங்கா? But one thing feels really off. LCUக்குள்ளலாம் இது வராது. இது வந்து RCU. Remedy. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? RGU அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். Remedy game universe. ஏன்னா கண்ட்ரோல் வந்து இதோ இப்போ காமிச்சிட்டாங்க. Crime scenes drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. தேடணுமா? சன்செட் ஆகுதுடா, டார்க்னஸ் வரப்போகுது. ஓகே, இங்கே ஏதோ சர்ச் வந்துச்சு. We've seen this symbol before. Yeah. அப்போனா இந்த வழியாக தான் அர்த்தமா? ஓகே. RGU அதே தான். Bare feet. Nightingale. பயபுல இந்த பக்கம் I'll தான் see where போயிருக்கான். these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. ஓகே, இரு, நம்மளுக்கு ஒரு க்ளூ கிடச்சிச்சுல. Footprints leading into the forest. Where did Nightingale go? இங்கே தான் இருக்கும். தனியாக போகணுமா? ரெமிடிஸ் கேம் யூனிவர்ஸ். யா, ஏன்னா கண்ட்ரோல் 2 வரப்போகுதுல்ல. ஓ, இதை ஃபாலோ பண்ணும்ல. என்னடா இருட்டிருச்சு அதுக்குள்ள? மழை வேற பெய்யுது. ஐயோ, சவுண்டு மாறுது. அந்த பக்கம்லாம் இல்லை, இரு. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? I can feel something. நினைச்சேன்டா அது வரும்ட்டு. A presence. Shit. Nightingale isn't far. The overlap. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is Ladle? Tree. ட்ரீயில் ஏதோ டோர்வே இருக்குது. கண்ட்ரோல் மிஸ் பண்ணிவிட்டு ஆடணும். நானும் ஆடணும். நான் ஏன் முன்னாடி ஆடலைன்னா, இதில் வந்து ஓவராக அதில் ரொம்ப ஆலன் வேக் வந்து காமிக்கல, அதனால தான். கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ இதை தூக்கி எங்கே போடலாம்? ட்ரையாங்கிள் காவிங் ஆன் த டேபிள் வேர் நைட்டிங்கல் வாஸ் ஃபவுண்டு. இங்கே மர்டர்ஸ். இங்கே என்ன? கேஸ் க்ளோஸ்டா? யாருது?
Nightingale the closed. Oh, The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. New But file. it's my first cult case. Exciting. Not a lone killer, but an organized group, the cult of the tree. This case just got much more interesting. I should open a new file, start fresh. இன்னொரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறாளா? வச்சிருப்பாள் இங்கே. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீலையா இருக்கிறோம் நம்ம? இதுக்குள்ளே தான் இருக்கோம். ஓகே. ஐயோ, ஃபாலோ நைட்டிங்கல்ஸ் ட்ரையல், எக்ஸ்ப்ளோர் த விச்சஸ் லேடல் ஏரியா. அது இதானே? தண்ணிக்குள்ளே போகணுமா? ஐயோ, தப்பான பட்டன் அமுத்திட்டேன். எனக்கே பக்குங்குது. அந்த சத்தம் வேற கேட்குது. கரெக்டாக தான் போகிறேண்ணா. வெயிட், அவன் ட்ராக் எங்கே இதோட முடியுதா? இதுதான் விச்சஸ் லேடல். தேர் இஸ் நோ மிஸ்ட்ரி இன். பயபுள்ள இதுக்குள்ள தான் போய். ஓகே. What is that? Darkness ra. Seems like it's reacting to the light. Yeah. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. You can toggle flashlight boosting. My flashlight burned the dark stuff away. It was covered. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Locate the witch's hut. திரும்பறக்கே பயமா இருக்கு. இதுக்குள்ள போக முடியாதா? இருங்கடா. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. ஓகே, என்ன நடக்க போகுதுன்னு நெக்ஸ்ட் டே படிச்சிட்டான். நைட்டிங்கல்ஸ் ட்ரையல் லெட் டு அனதர் பேஜ். இங்கே தான் வரும் எல்லாமே. விச் சட் அட்டுங்க. இந்த ரெண்டு மேனுஸ்கிரிப்ட் இங்கே வரும்.
இதில் என்ன போட்டிருக்கு? Light is the key. To stay Bright, safe. bright light provides something protection. more to be Keep an eye revealed out as for well. more places like this. Nightingale went through the tree into some other place. தூக்கி இவனை இங்கே போடு. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. அந்த விச்சஸ் ஹட் அங்கே தான் வந்து ஒரு கேட்வே மாதிரி இருக்கு போல இருக்கு. ஸோ அதில் பயவில்லை கண்டுபிடிச்சிடலாம். I need to find the witch's hut. விச்சஸ் ஹட் இதில் போட்டிருக்கா? விச்சஸ் ஹட் இங்கே இருக்கு. இப்படிக்கா போய் ரெட்னா என்ன அர்த்தம்? ஓ, இங்கே ஒரு மேலே ஏறுற இடம் இருந்துச்சு. இதில் ஏறி இப்படி வரணும். ஓகே. Remember, you can quick access the map without entering the main place. Yeah, got it. சீரியஸாக கேம் ஆடுறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. இதான் கரெக்டு தான். இதான் வந்துட்டேன்ல. யா, அதான் இருட்டில் உட்காந்து ஆடுறதுக்கு இன்னும் பயமாக இருக்குது. This is the witch's hut. Yeah, get the lights. Thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. டேய், அந்த இது I need to find one to turn on the lights. அந்த டோரோட க்ரீக்கிங் சத்தமே இன்னொரு ஃபியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும். சனினே சும்மாரு. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. கதவை சாத்திரும்டா. ஃபியூஸ் எங்கே வச்சுருப்பேன்னு போட்டிருந்தான். ஃபேஸ் கேம் மிஸ்ஸிங். ஆமாம், போட்டிருந்தா சிரிச்சிருப்பீங்க. அவ்வளோ பயத்தெல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கிறேன். வெயிட், இந்த க்ரீக்கிங் சத்தமெல்லாம் பாருங்கள், செம்மையாக பண்ணியிருக்கானுங்க. நான் அடுத்த ஸ்ட்ரீம் வேணால் ஃபேஸ் கேம் போட பார்க்குறேன். ஃபியூஸ் எங்கடா டே? என்ன போட்டுருந்துச்சு அதில்? இரு, fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. Okay, a presence familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on it, but it was already gone. Inside the bright light, Saga felt safe, like nothing could hurt her. Okay. அப்போ இங்கே இல்லையா ஃபியூஸு? ஃபியூஸ் இங்கே இல்லை ஷோர் தானே? எங்கேயும் திறக்கிற மாதிரியெல்லாம் எதுவும் இல்லை. இப்போ நம்ம அந்த விச்சோட ஆட்டுக்கு தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். நான் சன்செட்டில் தான் இருக்குது. This fuse is busted. போறக்கே Mitch told me today that her family is moving away. This sucks.
யாரோட டைரி? This one looks good. People should really stop littering, though. A lunchbox again. Who's leaving these out here? ஒன்று தானா? I know things can get little crazy around here, but if you are ever feeling scared, just remember that Alan is watching over us. அவன் பண்ணுறதுனால தான் இங்கே நடக்குதே, ரியாலிட்டி எல்லாம் மாறுது. ஓகே, ஃபியூஸ் கிடச்சிருச்சு. ஆனால் லைட் எங்கே இருந்துச்சு? Another page. Making progress. கதவை சாத்தி தாண்டா வேலை பார்ப்பேன். ஓ, குயிக் சேவு. ஓகே ஓகே, சேவ் பண்ணுற இடம். இங்கே ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் நான்ல. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. ஆர்ட் எடுத்துகிட்டு போகணுமா? Lunch box, okay. Lunch box found near the witch's hut at lake. Da, idu onnu. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. தானே இப்போ படித்தோம். ஓகே, வேறு எதுவும் இல்லைல்ல வைக்கிறதுக்கு? இல்லையே, இருந்துச்சு எங்கேயோ. நோ, let's interpret the page's meaning. அதானே இப்போ பண்ணோம் இல்லையா? Witch's hut, inga vai. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. What is the ritual? Oh, okay, in the script la irundhathu. Where is the Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Words on the heart. ஓ, அதில் எழுதிருந்துச்சுல்ல, ரிச்சுவல் கிவ் விச் ஹார்ட். ஓகே, ரிசைட் வேர்ட்ஸ். விச் லேட் சைன், வேர் இஸ் ஹார்ட். வேர்ட்ஸு இல்லை எலிஜிபிள்.
ப்ரொஃபைலிங் ஆடா. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist wasn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Oh. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. ஓ, அந்த ஜென்ரல் ஸ்டோர் அந்த பாடி இருந்துச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் தானே இருக்குது அது. அதுக்குள்ளே ஃப்ரீசரில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கானுங்களா? கேஸ் போர்டில் ஏதாவது வைக்கிறது இருக்கா? அதோ த ஆர்ட் இஸ் சம்வேர் இன் த ஜென்ரல் ஸ்டோர். வாட்ச் அந்த ஆர்ட்டு வேர் இஸ் த ஆர்ட் இந்த இதில் வை. ஸோ ஆர்ட் எடுத்துகிட்டு இதில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கூல். ஜென்ரல் ஸ்டோர் இங்கே இருக்குது. அப்போ இங்கேருந்து திரும்பி இங்கே வரைக்கும் வரணும். நம்மளால் கேஸ் இங்கே தான் இருக்கான். I need to check the general store for the heart. Yeah. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Okay. கரெக்டாக தானே போகிறோம்? யா, இதுலேயே நேராக போனால் கேசி ஏதோ ஏடிவி அந்த பைக் ஷோருமே அதை ட்ராக் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறான். அதனால் அவன் போய் எங்கேயோ தொலைஞ்சிட்டான் போல இருக்கு. இதான அந்த இடம். ஐயா, I think we are at the right place. எந்த பக்கம் வழி? என்னென்ன ஆலனே காமிச்சாங்களா இல்லையா? இல்லைப்பா, ஆலனோட மிஷின் நமக்கு இன்னும் வரல. வெயிட் 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 இப்படி வந்து இப்படி போகணுமா? பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டா? ஓகே, இந்த பக்கம் வழி இல்லை. ஆல்ரைட். ஆலனோட மிஷின்ஸ் தான் ஸ்டார்டிங்கில் வரும்னு நினச்சேன், பட்டு சாகாவோட வந்துடுச்சு. ஜென்ரல் ஸ்டோர் போகிறக்கு இப்படியும் ஒரு வழி இருக்கா? எஸ், இப்படி தான் வழி இருக்குது. லைட்டு. ஓகே, ஜென்ரல் ஸ்டோருக்குள்ளே தானே? எப், இதுக்குள்ளே தான். ஏதாவது லிங்க் வந்துச்சா? ஆமாம், கண்ட்ரோலோட லிங்க் வந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து ஒரு டிவைஸ் காமிச்சாங்க. அதிலே வந்து அந்த ஒர்க்கர் வந்து சொல்லுவான், அந்த டிவைஸ் செக் பண்ணுறவன் சொல்லுவான், இந்த எஃபிசி வந்து தான், இந்த எஃபிசி தான் கண்ட்ரோலில் வரும், அந்த பியூரோ தான் இங்கே வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. மேப் லுக்ஸ் லைக் கண்ட்ரோல். அப்படியா? அப்படியா என்ன? ஸோ அவன் வந்து சொல்லுவான், எஃபிசி வந்து இங்கே இருக்குது, அவங்க தான் வந்து இதை செக் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ கண்ட்ரோல் இந்த சைட்டில் தான் எங்கேயோ இருக்காங்க. ஓகே, லேக்குக்குள்ளே வச்சு ஜென்ரல் ஸ்டோருக்குள்ளே போனோம். இது அந்த ட்ரைலரில் வந்துச்சுல்ல, இங்கே ஒருத்தன் வருவான்.
செத்துரு மடமடன் செத்துரு. Occultist. A Cultist. monster, like Nightingale. Use painkillers control will allow you to heal. Okay. ஓ அடிபட்டுருச்சா? ஆப்டிமைசேஷன் நல்லா இருக்கு. யா அதான் கொஞ்சம் வந்து இது செக் வித் லேடி ஃபார்ச்சுனா அட் த கவுண்டரில் இருக்கா? அதான் நான் பயந்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா இவனுங்க பிசி கரெக்டாக பண்ணுவானுங்களா அப்படின்ட்டு. பட் ஏன்னா இவனுக்கு கொடுத்துருந்த பிசி ஸ்பெக் எல்லாமே வாட் இஸ் திஸ்? இங்கிட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிடக்கு. ஆர்ட் அங்கே தான் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற லூட்லாம் எடுத்துடலாம். போகும்போது இந்த கன் எடுக்கணும். ஓ இந்த ரெசிடென்ட் ஈவலில் வருமே அந்த மாதிரி இதயம் இருக்குல்ல. The text on the heart is clearer now. Legible. The wave crashed on the far side of the mirror. இதான் எழுதியிருக்கு. ஆர்ட் கையில் எடுக்க மாட்டாளா? I feel like I recognize this. Yeah. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Perform the ritual. To the witch. Makes total sense. ஓ இந்த ஆர்ட்டை கொண்டு போய் அந்த ரிச்சுவல் கொடுக்கணுமா? இரு அதுக்கு முன்னாடி இன்வென்ட்ரி ஸ்பேஸ். எப் கரெக்ட். அதுக்கு முன்னாடி we have some things to set. இந்த வச்சுக்கோ. Sounds literary. But what does it mean? Art was left in the refrigerator. Whoa, where is that? In the Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Okay. இப்போ அடுத்தது என்ன நடக்கும்? Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. இதான் இப்போ நடந்துச்சுல்ல அந்த விஷயந்தான் இப்போ சொன்னான். ஓகே வேறு எதுவும் க்ளூஸ் எல்லாம் இல்லையா செட் பண்ணுறக்கு? கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீயில் எதுவும் இல்லை, லேக்கு எதுவும் இல்லை, லஞ்ச் பாக்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஓகே இப்போ நம்ம வந்து perform the ritual into the ritual to open the overlap. Place the art in the witch's sign. No, நம்ம அந்த மரத்துக்கிட்ட போகணுன்னு நினைக்கிறேன். மர்டர் சைட்டு. ஓகே விச்சஸ் அட்டு, பிரேக் ரூம், ஃபியூஸ் பாக்ஸ், பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இங்கே 2 பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. கவுண்டரில் ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு போட்டுருந்துச்சு. மேடம் அக்னிஸ்கா பாம் ரீடிங் அண்ட் கிறிஸ்டல் பால் கேசிங். ஓகே இந்த கோடு லோட்டா வாஷிங்டன் லாட்ரி சீட்டு. 705 இல்லை, 713 இல்லை, 717 இல்லை, 723 இல்லை. டோன்ட் ஃபர்கெட் அப்டேட்
update code. These numbers match the ones on the lotto ticket. Oh. அப்போ I don't think this is relevant. 05 இருமா கோடு எடுக்கலாம்ல. ஏன்னா அங்கே ஷார்ட் கன் இருக்கு. ஓகே இங்கே என்னமோ இருக்குடா உள்ள. ஓ அதான் அந்த இது கன்னு. செவன் 773. இது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோ. அங்கே போய் டைப் பண்ணி தேடும். ஓகே seven 05 வரல. செக் வித் ஓகே 70713 இல்லை. வேறு என்ன இருந்துச்சு? 717 இல்லை. 723 இல்லை. இது எதுவுமே இல்லை. ஓகே ஓ இங்கே ஒரு ரூம் இருக்கு. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. எனக்கு அந்த கோடு வேணும். எல்லா பக்கட்டும் கோடு எழுதியிருக்கு. இதே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோ. லோட்டோலன்னு எழுதியிருக்கு. எல்லாத்தையும் போய் ட்ரை பண்ணுறோம். வேற எங்கேயாவது கோட் இருக்கா? இல்லை. எங்கடா அது? இதில் எது எழுதுறது? 3945 போடுவோமா? சி 945. என்னதான்டா நம்பர் இதுக்கு? Check with Lady Fortuna at the counter.
என்னவா இருக்கும்? இங்கே ஒன்று இருக்கிறது. இது பேட்ரியா? இதான் இது. ஓகே. இதில் ஏதாவது கோட் இருக்கா? Some suspicious activity spotted. Field. Okay. இதான் அந்த இடம். யா. க்ரௌச் எல்லாம் இல்லையா இல்லை? கோடு தெரியும் ப்ரோ. கேஷ் வச்சு இருக்கிற மிஷினில் தான் கோட்ஸ் இருக்குது. ஆமாம், இதில் தான் இருக்குது. இதான் இங்கே தான் இருக்கனே. ஹாய் சங்கர், கோடு சொல்லுங்கள். நான் தான் ரொம்ப நேரம் தேடிட்டுருக்கேன். இங்கே தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த கோட்ஸ் எல்லாமே நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன். 202வா இல்லை இங்கே எழுதியிருக்க கோட்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணியாச்சு. 739 739 எங்கேருந்து வந்துச்சு? 739 ஷுவரா? 739 ஹை ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. You can quick slot weapons from inventory. You can also quick slot healing items and throwable items. Okay. இது 2 புல்லட் தான் இருக்கு. குயிக் ஸ்லாட்னா எங்கே வருது இது? ஓ 1. ஓகே. குயிக் ஸ்லாட் 2. கண்ட்ரோலரில் ஆடணுண்டா. அது அப்போ தான் கரெக்டாக வச்சுக்க முடியும். ஆனால் 739 எப்படி வந்துச்சு? ஆல் காம்பினேஷன் ஸ்டார்டிங்கில் 7 ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே.
இது அந்த ப்ராம்ப்ட் வர மாட்டேது இப்போது. 7னா they had lottery something where it starts with 7. ஓகே கேம் ஆடினா தான் புரியுமேன்னு. குட் நைட் குட் நைட் குட் நைட் சங்கர், தூங்குங்க நீங்கள். ஓகே அந்த லாட்ரியில் காமிச்சிச்சு. சரி அதை அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோ. நம்ம வந்து இப்போ ரிச்சுவல் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், அதுவும் இருட்டில். அந்த மரத்துக்கிட்ட போகணும் நம்ம. உங்களுக்கு புரியும். ஓகே ஓகே. இல்லை அவளே சொன்னான், அது என்ன அந்த லாட்ரி சீட்டில் வந்து நம்பர்ஸு இருக்குது, இதே நம்பர்ஸ் தான் அதுலேயும் இருக்குது அப்படின்னு. யாரா கத்துறது? ஆனால் அது எப்படி மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஓகே இந்த பக்கம்தான் இருக்குது அந்த இடம். கத்திக்கிட்டே இருக்கீங்களா டே, அட்டி வாங்க போகிறீங்க. கரெக்டாக தானே இருக்கோம்? வேறாவி விச் சைனு அதானே சொல்லியிருக்கா. பர்ஃபார்ம் ரிச்சுவல் டு ஓப்பன் த ஓவர்லேப், பிளேஸ் த ஆர்ட் இன் டு த விச் சைன். இந்த இங்கே தான். ஸோ அந்த ஐயோ போச்சுடா, பிடுங்கிட்டானுங்களா? Reload fast. அட்டி ஏய் இன்னும் சாவலியா நீ? அடிக்காதரா ஆயிடுறா. ரீலோட் பண்ணுற கேப்பில் ரீஸ்டோர்ஸ் a குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹெல்த்து. ஓகே இதை ஒன்று போட்டுக்கோ. எடுத்து ஈல் வேறு நம்ம தனியாக வேறு பண்ணணுமா? பசில் கோடு அதை சொல்ல வேணாம்னு இருந்தேன், ஏன்னு கேட்டால் என்கிட்ட ஆன்சர் இல்லை. இல்லை அது ரொம்ப நேரம் சுற்றிட்டு இருந்தேன் நான். நல்ல வேலை சொன்னீங்களே. இல்லை அந்த லோட்டோ இதுலேருந்து தான் எடுத்துருக்கணும், ஆனால் அது எப்படி கம்பைன் ஆகுதுன்னு தான் எனக்கு புரியல. இப்போவே புல்லட் இல்லை. எவனாவது எங்கே இருந்தாவது வருவானுங்க. ஃபுல் டார்க்னஸ் இருக்கு. அடி விழாதா இங்கே வந்தா? There's the sign with the witch. எங்க? எங்க இருக்குது? ஓ விச் சைன் இங்கே இருக்கு. ஓ இவளோட ஆர்ட்டில் தான் வைக்கணும். இந்த வச்சுக்க. பிரைட்னஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror.
ஓ இதான் அந்த ஓவர்லேப். ஸோ இதுக்குள்ளே என்டர் த ஓவர்லேப் த்ரூ விச்சஸில். ஓகே. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, can you read me? Fuck. Defeat Nightingale. Okay, Saga. Going in solo. ஓகே, இவனை இப்போ போடுறது தான். Logan? Mom, help! Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. நம்ம கரெக்டாக தான் இருக்கோமா? ஓகே, ஓவர்லேப்குள்ளே இருக்கோம். ஆனால் இதுக்குள்ளே தான் இங்கே நைட்டிங்கில் இருக்கான். இப்படி தான் வந்தோம் வெளியே. ஓகே, இந்த ஏரியாவில் எல்லாம் பிளேயர் விச் ஃபீலிங். ஆமாம், முக்கால்வாசி அப்படி தான் எடுத்திருக்கானுங்க இந்த காடு கீடு எல்லாமே. வெயிட், அதுலேருந்து வந்தோமா? இதுலேருந்து வந்தோம். தலைவன் இப்போ பிளேயபிள், அவனை தான் நானும் தேடிட்டு இருக்கிறேன். ஆலன் வேக் சாப்டர் 1 ஆடலான்னு பார்த்தா சாகாலே இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. ஓகே, இங்கே இல்லையா அவன்? சரி, இதில் வந்து அந்த பின்பக்கம் போ. கேம் சேவ்டு. அப்போ இங்கே தான் இருக்கான் அந்த பயப்புள்ள. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. ஐயோ, பேட்ரி வேற இல்லையே. Need to find Nightingale. ஷிட். ஏதாவது ரிசோர்ஸஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். கருமத்தை சவுண்டு மாறுதுடா. இங்கே தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. இடம்லாம் மாறுது, ஆனால் ரிசோர்ஸ் மட்டும் கிடைக்க மாட்டேது.
இங்கிட்டு இருக்குடா. Nightingale's badge. எல்லா இடத்துக்கு. அவ்வளோதானா? ஓ, அவனோட பேட்ஜு. அப்போ காணாமல் போன பேட்ஜ் இப்போ தான் தெரியுது. அது பிக் பண்ண முடியாதா? நோ. இந்த பக்கம் போனால் விழுந்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். அதோ போகிறான்டா, அங்கே பார்த்தேன்டா. ஐ திங்க் ஆலன் இருக்கிற இடமும் நம்ம இருக்கிற இடமும் அப்படியே மர்ஜ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதோ இங்கே தாண்டா இருக்கான். ஷிட். அட்டி. ஐயோ, பெயின் கில்லர். அடியே எக்யூப் பண்ணுறக்குள்ள இதுக்கு தான் கண்ட்ரோலர் வேணுங்கிறது. டக்குன்னு இது பண்ணிடலாம். பரவாயில்ல. இந்த லைட்டு வேற. ஓகே, வெயிட். கண்ட்ரோல்ஸ், ஃப்ளாஷிங் பூஸ்ட். அது மிடில் பவுஸ் பட்டன் வச்சுட்டு அடிக்க முடியல கரெக்டாக. அடா பாவி, ஏமாத்திட்டியாண்டா. கோவா எங்க? கோன்னு போட்டுருந்துச்சா, நான் எங்கே போகிறது? அட்டி.
switch. Show me the clicker. Gotta get away. ஓ ஓகே அதில் படக்கூடாதா? I have to get to safety. அங்கே தாண்டா அடியே விழுகுது. எங்கடா போக சொல்கிறீங்க? இவ்வளோ பவராக இருக்கான் இவனுக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆகுதுண்ணா. இனி வர பயல்கள்லாம் பிரைட்னஸ் எங்கடா? கேம் பிளே, கிராஃபிக்ஸு, பிரைட்னஸ் காலிப்ரேஷன். அப்பா வாப்பா. செவன்ட்டி வைப்போம். ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சோ? சிக்ஸ்டி ஃபைவ். Nightingale hunted Saga. பிடிச்சிட்டியா? இப்போ தாண்டா மறையணும், ஆனால் எங்கேன்னு தான் தெரில. லூட்டு. எங்கே இருக்கான்? ஓகே shit. வந்துட்டு எஸ்கேப் ஆயிடுறான்டா அவன். லூட்டு 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 லூட்டு. இன்னும் சாவலியா நீ? லூட்டு லூட்டே. சரி, அதுக்கு முன்னாடி பெயின் கில்லர் ஒன்று போட்டுக்கோ. வராண்டா, இங்கேருந்தோ வராண்டா. அங்கிட்ட லூட் இருக்கு. எடுத்துரு. அடிச்சான். மூஞ்சிலே அடி அவனை.
என்னடா அவன் இன்னும் சாகலை, 2 புல்லட் தான் வச்சுருக்கான். வந்துட்டான். நோ ஆமாவா? Oh. Fuck. மறுபடியும் அங்கே இருந்துனா எரிச்சலாயிரும். மறுபடியும் அங்கே இருந்து கர்றமா. இங்கே எங்கடா டிஃபிகல்ட்டி? ஸ்டோரி. அவன் செஸ்ட்டில் தான் அடிக்கணுமோ? ஓ இப்போ ஓடு பின்னாடி ஓடு. எப்போதான்டா சாவனி? ஐயோ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோமே.
ஒரே ஒரு புல்லட் தான் இருக்கு. செத்துட்டான் உக்காளி செத்தான்டா பா. Alan. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? To escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! யாராவன்? Alan Wake. Are you okay? No! Hey, Alan Wake. It got out with my face. Scratch. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. It's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Alan Wake வந்துட்டான், ரியாலிட்டிக்கு வந்துட்டான் அவன் டார்க்னஸ்லேருந்து. Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Optional, investigate the previously flooded area. Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, Okay. the PI from your books has the same name as me. Great. Moving ஆலன் on. கொண்டு வந்துட்டோம். ஆலன் டார்க் பிளேஸில் இனி இல்லை, ரியாலிட்டிக்கு வந்துட்டான். It's எங்கே பிரைட்னஸ் எங்கே கம்மி பண்ணிடுவோம். இருக்கட்டும். இப்போ இருக்கட்டும். bit of a hype car wake. ஓகே, இது என்ன? டேக் த கார் பேக் டு பிரைட் ஃபால்ஸ். காலையில் ஆயிடுச்சா? Should look around. Why? With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. ஓகே, இந்த ஃப்ளட் ஆனதுனால ஏதாவது க்ளூஸ் மிஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்றா. பெஸ்ட்டு ப்ரோ. ஆலனை கொண்டு வந்துட்டோம். செம. நான் நினச்சேன் அவன் டார்க்னஸ்குள்ளேயே இருந்துருவான், அதுலேருந்து நம்ம அவனை வெளியே எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் கேமு அப்படின்ட்டு. அவன் ஒரு பக்கம் இருந்து ஃபைட் பண்ணுவான், நம்ம இங்கேருந்து ஃபைட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. கிடையாது, அப்படி கிடையாது. அவன் கேசியை பார்த்துட்டான், பிரமிச்சு போய் நின்ட்டான். ஏன்னா அவனோட கதையிலையும் கேசி இருந்தான்ல, அவனை வச்சு தானே ஒரு ஸ்டோரி எழுதுனான். ஆனால் அந்த ஸ்டோரியில் கேசியை கொண்டிருப்பான், கேசி இறந்துட்டான் அப்படின்ட்டு முடிச்சிருப்பான். ஃபைன், அங்கே க்ளூலாம் எதுவும் கிடைக்கல. நைட்டிங்கல் அடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. கடைசி அந்த ஒரு புல்லட் வச்சுருந்தேன், இல்லைனாலும் அவள் தட்டி விட்டுறா. பரவாயில்ல, அதாவது இருக்குது.
அதெல்லாம் ஆலன் வேக் 1ல் வந்து ஒன்றுமே பண்ண மாட்டான். மீன் கன்ஸு இல்லை லைட்டு இல்லைன்னா அடிக்கவே முடியாது. கட்டையாவது கொடுத்துருக்கலாம் ஆலனுக்கு, அதுவும் கிடையாது. சரி, நம்ம இப்போ கார் எடுத்துகிட்டு பிரைட் ஃபால்ஸுக்கு போனோம். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்? பா, எங்கேயோ இருக்கோம். நல்லா இருந்துச்சு. நைட்டிங்லே ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சீரியஸான வில்லனாக கொண்டு வந்தது. ஏன்டா மறுபடியும் ஒரு மாதிரி ஊன்னு சத்தம் வருது? ஒரு புல்லட் இல்லை. நல்ல வேளை பகலாக இருக்கிறதுனால தப்பிச்சோம். யூ கேன் குயிக் டர்ன் பை குயிக்லி ப்ரெஸ்ஸிங் பேக்வேர்ட். வாட்? யூ கேன் குயிக் டர்னா? ஓகே. ஓ, இது ரைட். இருங்கடா, நான் கொஞ்சம் போய் லைஃப் ஏற்றிட்டு வரேன். உல்ஃபு, கையில் ஒன்றுமே இல்லை, இந்த பக்கம் வலியும் இல்லை. ஏய் ஓடிரு உல்ஃபு, ஓடிரு. நான் அதுக்குள்ளே அங்கே ஓடணும். உல்ஃப் வருது. ஓ, அதுவும் டார்க்னஸில் இருக்கா என்ன? ஆனால் புல்லட் இல்லையடா, பக்கத்தில் போய் தான் அடிக்கணும். போ அங்கிட்டு. நெல்லு ஒக்காளி. கையிலே அடித்து கொள்ளுவோம் அதை. அங்கிட்டு இது இருக்குது, ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. வா. இப்போ முடிச்சிட்றான் அவனை. வா ஒடியாங்க. Even the animals are turning into monsters. ஐயோ, அனிமல்ஸ் வேறு மான்ஸ்டர்ஸாக மாறிட்டு இருக்கு. வாட் இஸ் தட்? இன்னொரு பேஜ். இல்லை, ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. லைஃப் ஏற்றிக்கும். அம்மா, இங்கே எதுக்கு வரோம்? இங்கே லைஃப் ஏறாதா? ஓ, ஆலன் வேக் 1ல் தான் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. லைட்டு கடியில் இருந்தால் லைஃப் ஏறும். ஆனால் இதில் தான் ஹீலிங் கொடுத்துட்டாங்களே. ஸ்ட்ரீம் சைட் ஸ்டாஷ் கீ. ஓகே. கார் இங்கே இருக்கு. இவ்வளோ தூரம் போகணும். Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange, dark substance. The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see. The opposite of sunspots in her eyes. Blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance. A feedback loop, surging up her arm.
Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. எங்கே நீ நடக்க போகுது அது? ஓ ஆலன். Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? ஓகே, இந்த கேஸ் முடிஞ்சு. இது என்ன? கேஸ் சால்வ்டு. யா, இது ஒன்று முடிஞ்சா இந்த கல்ட் இருக்கு. வெப்பன் அப்கிரேட் இருக்கா? 3 தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணுமே கரெக்டாக. நம்ம இங்கே இருக்கோம். நோ, நம்ம இப்படி போகணும். இங்கே மேலே சேவ் பண்ணுற இடம் இருக்கு. ஐ திங்க் இங்கே வந்துட்டு தான் சேவ் பண்ண முடியும்ன்ட்டு இல்லையா? இடையில வந்து சேவே கிடையாது. ஓ, ஜி ஃபார் மேனுவல் சேவ். ஒரு மேனுவல் சேவ் போட்டுக்கோ. அதான் அதிலே காமிச்சிச்சே. மேடக்ஸ் ப்ரோ, ஆய் ப்ரோ. இப்படி போனால் ஜென்ரல் ஸ்டோரு, அப்படியே மர்டர் சைட்டு, பார்க்கிங் போயிடலாம். முக்கால்வாசி லைஃப் வச்சுருக்கோம். ஆஃபீஸ்லேருந்து வீடியோ பார்க்குறேன். ஆஃபீஸ் லேப்டாப். எதுவும் கேட்க மாட்டாங்களா? பரவாயில்ல. ஆஃபீஸ்லேருந்து நானும் தான் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். நான் படமே பார்ப்பேன் உட்காந்து. இதுக்குள்ளே பேட்ரிஸ் இருக்குது. அதைத்தான் எப்படி எங்கே போய் எடுக்குன்னு தெரில. வாட்? இப்போ தான் எடுக்கவே முடியும். ஓ, 3 தான் லிமிட்டா? ஓகே, பேட்ரிஸ் எடுத்தாச்சு. வெளியே தெரிச்சிட வேண்டியதான். இந்த பக்கம் வழி இல்லை. மர்டர் சைட் தாண்டி இப்படி போகணும். ஓகே. இல்லை ப்ரோ, ஃப்ரைடே நோ ஒர்க் ஃபாதர். ஓ ஓகே ஓகே, பரவாயில்லையே. ஃப்ரைடேவே வேலை இல்லாமல். ஓ, இந்த வழி கிளியர் ஆயிடுச்சா? இதுதான் அந்த மர்டர் சைட்டு. இங்கேருந்து இதுக்கு உல்ஃப்டா வாங்க. நெல்லிங்க. ஃபுல் விட்டு தராதா? இந்த இடம் தான், இந்த இடம் தான். இதில் பேட்ரியும் சீக்கிரம் குறையுது. உல்ஃபு பாவம்.
ப்ரோ அது டார்க்னஸ்னால அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதுவும் தான் டார்க்னஸ். அவ்வளோ பாவம்லாம் கிடையாது. இதுதான் அந்த கண்ட்ரோல் கூட கனெக்ட் ஆகிற விஷயம். வரேன். Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. Okay. AWE. Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? ஓகே, இந்த பியூரோவுக்கு வந்து அந்த ஆலன் கண்ட்ரோல் டிஎல்சி ஏடபிள்யூஇ அந்த டிஎல்சியில் வந்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் வரும். இந்த மாதிரி கால்ட்ரன் லேக்கில் வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு, ஈவெண்ட் இன் ப்ரோக்ரஸ் அப்படின்னு. ஸோ அவங்களும் ஆலன் வேக்கை கண்டுபிடிக்க தான் வந்திருப்பாங்க. அதுதான் அந்த இதே இனிஷியேட் ஆகும், அந்த மெசேஜ் தான் இனிஷியேட் ஆகும். அதுதான் இதுலேயும் ஸ்க்ரீன் ஆகுது. ஸோ கேசி சொன்ன மாதிரி ஆலன் வேக்கை பற்றி அவங்களும் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ கண்ட்ரோல் 2 வந்து ஆலன் வேக் கூடயே வருமா இல்லை? ஏன்னா ஆலன் வேக்கை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே. ஆனால் அங்கே ஜெஸ்ஸிக்கு வந்து தெரியாது ஆலன் வேக்கை இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு. நைஸ். கண்ட்ரோல் 2 எப்படி இருக்க போதும். நல்ல ஒரு யூனிவர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. இந்த பக்கம் தானே? பிரைட் ஃபால்ஸ். ஆலன் வேக்கை வச்சு ஒரு சாப்டர் தான் ஆடலாம். Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return.
Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Alan Wake வச்சு ஒரு chapter. Had I already done the show? Was that a recording? Okay, இந்த show நம்ம பண்ணிட்டோம் already. Avengers Assemble control வர ஜெஸ்ஸிக்கும் டார்க்னஸுக்கும் சண்டை வந்து எப்படி இருக்கும்? Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh man, it is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well.
I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. ரெமிடி டிவி சீரீஸ் கட்சீன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆமாம், கட்சீன்ஸ் ஃபுல் லைவ் ஆக்ஷன் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. குவாண்டம் பிரேக்கும் இதே யூனிவர்ஸ் தானே, அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏன்னா குவாண்டம் பிரேக்கும் இதில் ஆட் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஆனால் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணல குவாண்டம் பிரேக்கு இதில் வருது அப்படின்னு. ஓகே, நம்ம இப்போது போகிறது வந்து இப்போது காமிச்ச புக்கோட கதை இனிஷியேஷன், அதில் வர கதை தான் இது. ஸோ நியூயார்க்கில் வந்து ஒரு பாதி ஆலன் வந்து சுற்றிட்டுருக்கான், இன்னொரு பாதி ஆலன் ரைட்டர்ஸ் ரூமில் எழுதிட்டுருக்கான் அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுக்கு போகணுமா, ஃபைண்ட் அ வே அவுட் ஆஃப் த டாக் ஷோ ஸ்டுடியோ. ஸோ இதோட சீக்வல். What the hell was that interview? Return. Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. Interpretation right. Was I of losing my mind? many worlds, Dr. Casper Darling. ஓகே, இதில் என்னென்னா அந்த அலெக்ஸ் கேசி அந்த டிடெக்டிவோட ஹெல்ப் மூலியமாக தான் நம்ம அந்த நியூயார்க்கில் சுற்றிட்டுருக்குறோம் அப்படின்றது தான் கதை. ஐயோ, இது வேறையா? எங்கடா இது? இந்த பசில் வச்சாலே நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. மை இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் காஸ்பர் டார்லிங். ஓகே, நம்ம போய் கோடு கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணுமா? ஓல்டு காட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்கார்ட். ஓ, Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. 665 Neighbor of the Beast. பேண்டா இல்லை 665ன்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது. ஏன்னா அந்த ட்ரையல் கேம்லலாம் அதான் விளையாண்டாங்க. ஓகே, நம்ம உள்ளே போயிட்டு கோடு வேறு கண்டுபிடிக்கணும். டார்க்கு ப்ரெசன்ஸ் இருந்த மாதிரியே இருக்குல்ல, இங்கே அதே இதாகுது. கோடுக்கு எங்கடா போவேன்? இரு, இங்கே டேபிள்ல ஏதாவது இருக்கா? உட்காந்துட்டு இருந்த இடம். நோப்.
நம்ம பார்க்குற இடம்லாம் கால்வாசி டார்க்காக அந்த ப்ரெசன்ஸ் தெரியுது அப்படியே. இங்கே தான் ஏதாவது ஒரு ரூம்குள்ளே இருக்கணும். ஜெயின் கிளாசிக்கு ஓகே. ஜூம் இப்போ இங்கே இது டைட்டில் தவிர்த்து வேறு எதுவும் போடலை. அடுத்த ரூம் அந்த இது 665 அதான் நினைக்கிறேன். அதான் அவ்வளோ பெருசாக போட்டிருக்கானே. யா சி அப்படியே இருட்டா இருக்கேடா. ஓகே. There was something here. TV. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? அந்த ரைட்டர்ஸ் ரூமில் இருக்கிற ஆலன். Storage. There was something in the studio with me. I had to get out. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. இது ஆலனோட இடம். ஸோ இங்கேருந்து தானே அவன் ஃபஸ்ட் பார்ட்லேருந்தே இந்த ரூம் மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த 2 பக்கம் சேனல் எல்லாமே. Draft 1. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. ஓகே. இந்த மைண்ட் போர்டு வந்து ஸோ ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறாங்க. ஸோ இந்த இனிஷியேஷன் டிராஃப்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரெக்டாக எழுதணும். வேக்கிங் அப் பார்ட் 1. ஓகே. லேட் நைட் ரீட் மீ பிவேர் ஸ்க்ராட்ச் தான் அந்த இவனோட இன்னொரு ஈவில் ஃபார்ம் தான் ஸ்க்ராட்ச். அவன் நைட்மேரில் வருவான். ஆலிஸ் இவனோட ஒய்ஃபு. The dark place trapped you must write to escape. Okay. At the talk show I had thought I was home in New York, but none of it had felt right. I was trapped in the dark place and nightmare beyond our world. I just know was very safe haven. My writing affected that was outside. I was trying to write a story to escape this place. A story called Initiation. ஓகே. இங்கேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு எழுதப்பட்ட கதை தான் இனிஷியேஷன். With the story I wrote, I projected myself out to look for a way to escape. I had tried many times, failed. This place made me forget. Everything door had said had felt true. Was that part of my writing or coming from somewhere else? Okay. I had to keep writing. Get back to writing. Oh. எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்க பையா. I didn't remember much.
but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. Real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Sam Lake. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Saran bro, hi bro. ஓகே, மறுபடியும் அவன் இங்கேருந்து தான் எழுதுகிறான். ஆலன் இங்கேருந்து தான் டைப் பண்ணுறான். ஸோ இங்கேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. Find a way out of the show studio, yeah. ஓ நைஸ். அப்போ இந்த வாட்டி நம்பர் வேறு. ஓகே, இதில் ஹவுஸ் த கேம் ஓவர்? சூப்பராக போகுது ப்ரோ. 6-5 6-6-5 கேம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. வாட்?
இல்லை 666 ஓ ஓகே ஓகே 565 அதான் நினைக்கிறேன் 565 கரெக்ட். Hello? யாரா அது? Ah, Lorraine! There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. நான் ஒன்று இருந்துச்சு. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. பேஸ்மெண்ட்டில் நமக்கு ஏதோ வச்சுருக்கானா ஸ்டோரேஜ். ஓ இப்படி தான் வந்தோம். ஷூ பாக்ஸ்குள்ளே ஏதோ ஒரு டூல் இருக்குன்றிருக்கான். டாய்லெட்ஸு. ஸ்டேஜ். ஆலன் வேக்கு நம்ம ரூமு. ஓகே இப்படி. பேஸ்மெண்ட். ஆலன் வேக்கே இப்போ தான் பிளேயபிள் கேரக்டராக வந்தான் ப்ரோ. சரண் ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் சாகா வச்சு தான் விளையாண்டுருந்தோம். ஸோ இவனை கூப்பிட்டு வர்றதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. மேப் கேன் பி ஆக்சஸ்டு. சூப்பரு. மேப் கேன் பி ஆக்சஸ்டு. ஓகே இப்போ எங்கே போனோம்? ஃபைண்ட் வாட் வாஸ் லெஃப்ட் இன் த டாக் ஷோ ஸ்டூடியோ பேஸ்மெண்ட். பேஸ்மெண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஒர்க் ஷாப். ஐயோ
இரு வரேன். An old lamp in a shoebox. Oh, and the lamp. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. இதான் அந்த ஃபிலிம்லயும் காமிச்சாங்க. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Use the angel lamp to move lights and create a way forward. ஸோ அந்த குட்டி ஒரு கிளிப்பு போட்டாங்கல்ல, அந்த ஃபிலிமோட கிளிப்பு, அதிலே அந்த கேசி சொல்லியிருப்பானே அந்த ரைட்டரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ஏஞ்சல் லேம்ப் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. Light observe பண்ணி the bulb glowed. It held the light now. Okay. I felt another surge from the lamp. I could use it if the glow in the lamp went out, shifting the light in the room. சூப்பரா இருக்குல்ல? The light carved out something new from the darkness. ஏய் இருடா, எங்கடா ஓடுற? Okay, walk back to reality. இப்போ use light to find a way out. ஓகே, மேலே போகணும்னு நினைக்கிறேன். I needed to find another way out. ஜானிட்டர் பாடுறதே பயமா இருக்கு. என்னடா வழி இதெல்லாம்? டிவி. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral into darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. ஓ, அந்த கிளிக்கரை தொலைச்சிட்டானா? எவ்வளோ கதை எழுதியிருக்கிறான், எழுதிட்டே இருந்திருக்கிறான். No. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. ஓகே, இவன் கதை ஃபுல்லாக எழுதுன்னு எழுதியிருக்கிறான். நான் யாரோ வந்திருக்காங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் எழுதின எந்த கதையுமே வந்து இவனை எஸ்கேப் ஆகிற அளவுக்கு இவன் எழுதலையாம். ஐ திங்க் இப்போ நம்ம படிக்கிற இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணுற கதை தான் இவனை எக்ஸிட் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எடு. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later.
There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working great. I'm losing you. Hello? Hello? கேசி ஓகே கேசி தான் ஃபோன் பண்ணி Caldera Street Station. I had to go there. யா கேசி தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறான் அப்படின்னு கதையில் போட்டுருந்துச்சுல அவனோட விஷன்ஸ் கைடை வச்சு தான் நம்ம வந்து இங்கேருந்து தப்பிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. எவ்வளோ தூரம் ஆயிருக்கு ரெஸ்யூம் கேம் லோடுனா எங்கேருந்து வருது? ஓகே இதோட இப்போ லைவ் முடிச்சுட்டு இன்னொன்று அதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். ஆனால் சேவ் ஆச்சா? இங்கே மேனுவல் சேவும் இங்கே பக்கத்தில் இல்லையே. கத்தேட்ரல் ஸ்ட்ரீட் பிளாஸா இங்கே இருக்குது, ஸ்டேஷன் இங்கிட்டு இருக்குது. சரி ஸ்டேஷன் போவோம். ஆனால் இங்கே ஃபுல்லாக அந்த ஷேடோஸ் இருப்பானுங்களே. ஸோ இங்கே இருக்கானுங்களே. The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. But light the lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. ஓ இந்த லைட் சார்ஜ் வேறு பண்ணுமா? ஷிட் ஷேடோஸ் இங்கேயே இருக்குது பக்கத்தில். Ooh. It could not be opened on the side. இந்த லைட்லாம் அப்சர்வ் பண்ண முடியாதா? நோப். அங்கே ஒரு இடம் இருக்குது, இரு போய் பார்ப்போம். Fuck. Okay, don't mind me, just passing through. Shadows stirred like there was someone there, but there was no one. I wanted to keep it that way. I'm outside time and space, outside reality. But this is real. A nightmare dimension, an ocean of darkness. இப்போ லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம் நம்ம. நல்லா இருக்குது இந்த இடம். சரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் லைவில் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏன்னா லோடு இங்கே ஒரு 9 minutes ஆகோ அவ்வளோதான் காமிக்குது. ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்து ஆக்ஷன் எதுவுமே இல்லைல்ல, நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சு வழியெல்லாம். ஸோ டக்குன்னு இது பண்ணிடலாம். அதான் இங்கே ஷேடோ இருக்கான். ஏன்னா இங்கே எதுவுமே சேவ் பண்ணுறக்கு இடம் இல்லை இங்கே பக்கத்தில்.
Yeah, there is no saving option here. Okay. Exit to main menu. பரவாயில்ல. லோடு கொடுத்தா ஓகே. கண்டினியூ கொடுத்தா எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம். எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஓ இங்கேருந்து ஓகே ஃபைன். The lamp felt significant. A tool for bringing light. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. ஓகே இங்கேருந்து தானே ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்கேருந்து நம்ம வந்துடலாம். நியூ கேம் கொடுத்துட்டு இதானாலும் ஓகே. காஸ்மெட்டிக்ஸ். ஓ இதை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஓகே. அப்பா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்தவங்க பேர்லாம் படிச்சிடலாம். சரத்தார் கேர் ப்ரோ தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. பேராடிகம் தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. ஈவில் ஸ்பாடன் தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. கேமஸ் வியூ தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. உனக்கு நான் ஃபோன் பண்ணுறேன், நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன். விஜே மேக்ஸ் கேமர் தேங்க்யூ ப்ரோ ஜாயின் பண்ணதுக்கு. சித்து கேமிங் தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. சரண் ப்ரோ தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. அண்ட் ஷங்கர்/YD ஷங்கர் தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. அண்ட் மேடக்ஸ் கேமிங் தேங்க்யூ ஜாயின் பண்ணதுக்கு. கேம் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்டோரி நல்லா பில்டப் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ தான் ஆலன் வேக் சாப்டர்ஸே வருது. ஸோ அங்கேருந்து எப்படி எக்ஸிட் ஆனால் எஸ்கேப் ஆனான்றது தான் நம்ம இப்போ ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா சாகா ஆண்டர்சன் கிட்ட வந்து விழுந்துட்டான், அந்த லேக்கில் வந்து விழுந்துட்டான். அங்கேருந்து அவன் ரியாலிட்டிக்கு வந்தாச்சு. பட் அவன் எப்படி வந்தான் அதுன்றது தான் இந்த கதையே. ஸோ இவனோட சாப்டர்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறது தான் நம்ம ப்ளே பண்ணுறோம். நைஸ். அதே மாதிரி அங்கே போயிட்டு கல்ட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். ஐ திங்க் லேட்டராக கேம் போக போக 2 பேரும் சேர்ந்து ஆடுற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ரியாலிட்டிலே இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த கல்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும்ல. ஏன்னா ஆலனும் ரியாலிட்டிக்கு வந்தாச்சு. நீ டார்க்னஸ்குள்ளே போவானான்னு தெரில, ஷியோராக சொல்ல முடில. பட் ஸ்டில் இந்த எஸ்கேப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கேம் நல்லா இருக்குது, சூப்பராக கண்டினியூ பண்ணலாம். நான் முடிஞ்சால் இன்றைக்கி ராத்திரி நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். ஒரு 9-9:30 மணி போல் நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். பார்க்கலாம். ஏன்னா நாளைக்கு சாட்டர்டே தானே. எனக்கு ஃப்ரைடே ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ முடிஞ்சால் நான் நைட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த லைவில் பார்க்கலாம். டில் தென் பை ஃப்ரம் JuzRed. எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. டேக் கேர். தேங்க்யூ. பிரசாந்த் ப்ரோ, இப்போ தான் நான் லைவ் முடிக்க போகிறேன். கரெக்டாக வந்திருக்கீங்க. அப்பா 4 மணி நேரம் ஆச்சு லைவ் போட்டு. கழுத்தெல்லாம் வலிக்குது. அதான் ப்ரோ, இல்லை நான் இருப்பேன். நான் நைட்டு கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். நைட்டு ஒரு 9 மணி அப்படி வந்து நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ போய் தூங்கினேன்னா கரெக்டாக இருக்கும். காலைல எழுந்திரிச்சு டக்கு டக்குன்னு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு நைட்டு நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு 9-9:15 அந்த மாதிரி டைமில் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். பாய் 2 பேருக்கும் பாய். பாய் பிரசாந்த் ப்ரோ, சரத்தா இருக்கே ப்ரோ, பாய்.